than higher? What was that? Have you been partying all night? Can I get it higher? Yeah, a little bit better. But just keep in mind you're here on holiday in the happy north of Europe and not the sad north of Korea. So, can I get it higher? Much better. Seems like you can hear me. Thank you very much and welcome on board of the banana boat to our adventure through the canals and the harbor of Copenhagen. This is Captain Ove. My name is Christopher and I'm gonna be your guide for the next hour. Er der nogen, som kunne tænke sig turen på dansk? Ja, hej og velkommen bord på bananbåden til vores hyggelige rundtur gennem Københavns Havn og Københavns kanaler. Det er kaptajn Ove, mit navn er Christoffer, og jeg kommer til at være guide for det næste times tid. Wo sind unsere deutschsprachigen Gäste hier heute? Jawohl, hallo und herzlich willkommen, Leute, hier an Bord vom Bananenboot zu unserem Abenteuer durch die Kanäle und den Hafen Kopenhagens. Das ist Kapitän Ove, mein Name ist Christopher und ich werde für die nächste Stunde euer Guide sein. Jeg starter lige med nogle sikkerhedsinstrukser, fordi vi kommer nemlig til at sejle under nogle meget lave og smalle broer, især på vores tur gennem kanalerne. Derfor er det meget vigtigt, at I sætter ned og holder hænderne inden for båden, således at vi kommer tilbage med lige så mange fingre og hoveder, som vi også er ved at tage afsted med lige nu. Redningsvester kan I finde under jeres sæder. Og redningsvester til børn har vi hernede. Børn, det er alle til og med 32 kg, og den kommer jeg så til at give ud. Zu Beginn ein paar Sicherheitsinformationen, denn wir werden ein paar sehr niedrige und schmale Brücken auf unserer Reise durch die Kanäle unterqueren. Deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr euch hinsetzt und die Hände an Bord belasst, damit wir mit genauso vielen Fingern und Köpfen wieder zurückkommen, wie wir auch gerade dabei sind, hier abzulegen. Rettungswesten haben wir auch dabei, die findet ihr unter euren Sitzen. Und Rettungswesten für Kinder haben wir hier vorne. Kinder, das ist jeder bis 32 Kilogramm und die werde ich dann ausgeben, sollten wir die brauchen. Some safety instructions for you for the start, because we are gonna pass some very low and narrow bridges on our journey through the canals. This is why it's very important that you sit down and keep your hands inside the boat as we pass, so that we return with as many heads and fingers as we are departing with right now. Life jackets are located under your seats, and life jackets for kids do we have down here. Kids, that's everyone until 32 kilogram, and I will hand them out should we need them. Nu kommer turen til laveste bro, så sæt jer ned. Jetzt kommt die niedrigste Brücke unserer Reise, deswegen bitte alle hinsetzen. We are now going to pass the lowest bridge of our journey, so please sit down, everybody. Lige nu befinder vi os i Nyhavn, men anderledes end navnet antyder, så er Nyhavn faktisk ikke ny. Nej, den er meget, meget gammel og blev gravet op af svenske krigsfanger i 1670'erne. Momentan befinden wir uns in Nyhavn, das heißt auf Deutsch ungefähr so viel wie Neuer Hafen. Doch anders als der Name vermuten lässt, ist der neue Hafen tatsächlich nicht neu, sondern sehr, sehr alt und wurde in den 1670er Jahren von schwedischen Kriegsgefangenen ausgegraben. Right now we are at Nyhavn. This translates to New Harbor, but other than the name suggests, it's actually not new. No, it's very, very old and got dug out by Swedish prisoners of war in the 1670s. Tilbage i tiden var Nyhavn en meget travlt handelshavn med skibe, der kom hertil fra hele verden over. Området var kendt for sine mange sømandssnejder, de fulde sømænd og de lette damer. Igennem tiden har Nyhavn dog forandret sig meget, og hvad der før var kendt som det beskidte nordside, er nu et af de mest mondæne kvarterer i byen. Früher war Nyhavn ein sehr geschäftiger Handelshafen mit Schiffen, die hier aus aller Welt anlegten, um ihre Waren zu verladen. Der Hafen war bekannt für seine vielen Seemannskneipen, die betrunkenen Seeleute und die leichten Damen. Über die Jahre hinweg hat Nyhavn sich jedoch sehr verändert. Und was einst als der Tempel im Norden der Stadt galt, ist heute eines der schickesten Quartiere in ganz Kopenhagen. Back in the days, Nyhavn was a very busy harbor with ships coming in from all over the world. The area was known for its naughty taverns, the drunken sailors and the easy-going women,
But through the time, Nyhavn has changed a lot, and what once was known as the dirty north side is now one of the most posh areas in the city. Af tidsmæssige årsager kan jeg desværre sige nogle ting kun på engelsk, så det kan altid godt betale sig at lytte efter og spidse ørerne, når jeg også guider på engelsk. Aus zeitlichen Gründen kann ich manche Dinge leider nur auf Englisch erzählen, deswegen lohnt es sich immer ein bisschen zuzuhören und auch die Ohren zu spitzen, wenn ich auf Englisch erzähle. Her til højre har vi Københavns Opera, som åbnede i januar 2005, og som var en gave af rederiet Mærsk til byen København. Bygningen har over 14 etager, hvor A5 ligger under jords, og i de to auditorier er plads til over 1.700 gæster. Tagproduktionen er et af de største i hele Europa med størrelse på over 3 fodboldplaner. Og det er faktisk ikke sidste gang, at det kommer til at tale om store tagproduktioner på den her tur. Det har vi masser af her i København, og jeg kommer faktisk også til at tale meget om ild og brand og brændende bygninger, så det kan jeg ikke lavet nu. Glæder jeg til. Hier auf unserer rechten Seite haben wir die Copenhagener Oper, welche ein Geschenk der Reederei Mærsk an die Stadt Kopenhagen war und im Januar 2005 ihre Pforten der Öffentlichkeit öffnete. Das Gebäude hat über 14 Etagen, von welchen sich 5 unter der Erde befinden, und in ihren 2 Auditorien ist insgesamt Platz für über 1700 Gäste. Die Dachkonstruktion ist eine der größten in ganz Europa. Wer das jetzt eine Galerie-Reportage kann sagen, das Dach ist so groß wie 3 Fußballfelder. Und das ist tatsächlich nicht das letzte Mal auf dieser Tour, dass ich über große Dächer reden werde. Davon haben wir sehr viele hier in Copenhagen. Und ich werde tatsächlich auch viel über Feuer und Gelände und abgefahrene Gebäude reden. Das heißt, da könnt ihr euch auch jetzt schon mal drauf freuen. On the right we have the Opera of Copenhagen, which was gifted to the city of Copenhagen by the shipping company Mærsk and which opened in January 2005. The building has over 14 stories, of which 5 are located underground, and there space for 1,700 visitors in its 2 auditoriums. The roof construction is one of the biggest in Northern Europe, with a size of over 3 football fields. And this is actually not the last time that I'm going to talk about big roofs on this tour. We have plenty of them here in Copenhagen. And I'm actually also going to talk much about fires and burns and buildings that are burned down, so you can already now look forward to that. Her til højre har vi Amagerbakke, som er en skraldforbrændingsanlæg, som forbrænder skrald ved at producere strøm ved at forbrænde skrald. Og den er faktisk så effektivt, at den også importerer skrald fra udlandet, som bliver brændt derovre. Og hvis man synes, at det stadigvæk ikke er spændende nok, så kan man faktisk også klatre her på væggen, som vender mod os. Og hvis man stadigvæk ikke synes, at det er imponerende nok, så kan man faktisk også tage ud og spise derovre. Den har en restaurant. Og op på taget kan man også stå på ski, grundet til en speciel overflade, som gør det muligt hele året rundt. Hier rechts haben wir den Copenhagen. Das ist eine Müllverbrennungsanlage, die durch die Verbrennung von Müll Strom produziert. Die Anlage ist so effizient, dass sie auch Müll aus dem Ausland importiert, um den dort zu verbrennen. Und wenn das nicht spannend genug ist, dann kann ich auch erzählen, dass sich auf der Wand, die sich zu uns hinrichtet, eine Kletterwand befindet. In der Anlage gibt es ein Restaurant, wo man essen gehen kann. Und auf dem Dach kann man Skifahren gehen. Dank eines speziellen Belages auf dem Dach, der das ganzjährig möglich macht. On the right you can see the Copenhagen. This is a trash incineration plant which produces electricity by burning trash, and it's actually so efficient that it's also importing trash from other countries. And if you think that's not impressive enough, I can also tell you that the wall facing towards us has a climbing wall. This building has a restaurant where you can go dining, and on top of its roof there's a skiing slope. You can go skiing. The skiing up there due to a special surface that makes that possible all year round without snow. So yeah, very cool trash incineration plant. Så har vi frigatten Peder Skram her til højre, det sårgrå skib. Det var engang helt stolten af den danske flåde indtil en dag i 1982, hvor det ved fejl kom til et affyret missil ind i sommerhusområdet. Heldigvis kom det ikke nogen til skade, det hele skete uden for ferietiden. I dag er hændelsen kendt under navnet af Hovsa-missilulykken. Das große graue Schiff hier rechts ist die Fregatte Peder Skram.
Peter Skram war einst der ganze Stolz der dänischen Marine bis zu einem schicksalshaften Tag im Jahr 1982, als von dort aus versehentlich ein Torpedo in ein Sommerhausgebiet abgefeuert wurde. Gott sei Dank wurde niemand verletzt, das alles ist außerhalb der Ferienzeit passiert. Heute ist der Vorfall besser bekannt unter dem Namen des Hoppler-Torpedo-Unfalls. The big grey ship to the right hand side is the frigate Peter Skram. Peter Skram was once the whole pride of the Danish Navy until a day in the year of 1982 when it accidentally fired a missile into a summer housing area. Luckily no one got harmed. This happened outside holiday season. Today this incident is known under the name of the Whoopsie missile accident. Og så højre har vi så kongeskibet Dannebro, som netop er vendt tilbage fra kongefamiliens årlige sommerkrydstogt gennem Danmark, og nu bliver den gjort klar til sine næste eventyr. Hier rechts seht ihr das königliche Schiff Dannebro. Das ist gerade kürzlich erst von Kreuzfahrten durch Dänemark der Königsfamilie zurückgekehrt und jetzt wird es fertig gemacht für seine nächsten Abenteuer. Here you can see the Royal Yacht Dannebro is used by our wonderful royal family to sail all across the kingdom and sometimes even further, and it's recently returned from the annual summer cruise through Denmark of the Royals. Og det grønne område her til højre med kanonerne og flagområdet, det er Søselsbatteriet opført af kong Christian 6. Og hver morgen og hver aften vil herfra opføre salutskud til ære for det danske flag. Der grüne Bereich mit den Kanonen und der Flagge hier rechts ist die Sechstel-Batterie, errichtet von König Christian VI. Und jeden Morgen, jeden Abend werden von hier aus Salutschüsse zur Ehre der dänischen Fahne abgefeuert. The green area with the cannons and the flag on top over there is the battery sixtels built by King Christian VI. Every morning and every evening there are salute shots fired off from there to honor the Danish flag. And the reason for this is because you are not allowed to hoist a national flag at night time when the sun has set, because if you do that, this means that you're hoisting for the devil. So you of course don't want to do that. So when you hear the shot in the evening, this means that the sun has set and that you should rather get the flag down as soon as possible. And when you hear it again in the morning, this means that the sun has gone up and then that you are allowed to hoist the flag again. And I can actually tell you a little personal story about the salute shots, because back when I was in the military, when I was a guard of the Royal Guard here in Copenhagen, like the guys with the bear fur hat, it was our job to hoist the flag either down the castell or on top of the barracks of the lifeguard. And the way this worked was, for example, in the morning when the sun was rising, we were standing on top of the roof, and then we actually had to hear for those salute shots to get fired off. And when we would hear the bang, our sergeant would shout, "Honor the flag!" Then everybody would stop doing what they were doing. We would have to honor the flag would get hoisted, a trumpet tune would play, and when the flag was out, our sergeant would shout, "Continue!" And then everybody would just continue what they were doing before. But sometimes when the wind was blowing from the wrong direction, we were just standing up there waiting for nothing, because we were not able to hear those salute shots. But that was when our sergeant just checked the weather app, if the sun was up or down, so we just managed it on our own. I assume the guys down there used the same weather app, so it didn't really matter, but of course we always tried our best to follow this old tradition. Og så har vi også allerede nu nået et af turens højdepunkter, nemlig ryggen af en lille havfru. Jeg kan nemlig desværre ikke se meget af det herfra. Skulpturen er blevet modelleret efter et H.C. Anders eventyr med samme navn, og når I forstår den danske del af grækning, så kender I helt sikkert også godt til eventyr. Wir haben nun einen der Höhepunkte unserer heutigen Reise erreicht, und zwar der Rücken der kleinen Meerjungfrau. Leider sieht man nicht viel mehr als das von hier aus. Die Skulptur wurde nach einem gleichnamigen Hans Christian Andersen Märchen modelliert. Das Märchen handelt von der kleinen Meerjungfrau, long story short, die verliebt sich in einen Prinzen an Land, tauscht ihre Stimme gegen Beine, um an Land gehen zu können. Jedoch kommt sie nicht mit dem Prinzen zusammen und wird stattdessen zu Schaum an der Oberfläche des Meeres dumm gelaufen. We have now reached one of the highlights of our today's journey. Here on the right hand side, as you can see, the back of the Little Mermaid. Unfortunately, we are not able to see much more than that from here. The sculpture was modeled after a Hans Christian Andersen fairy tale with the same name. The fairy tale is about the little mermaid who falls in love with a prince on land, and in order to get legs to be able to go on land, she gives her voice to a witch. But other than in Walt Disney's version of that story, she did not succeed to score the prince.
and instead she just became foam on the surface of the sea. So, no happy ending, shit happens. Havfruen har været igennem ret meget, siden hun blev sat på system i 1913. Blandt andet er hendes armblad savet af en gang, hun blev halshugget 2 gange, og under Mohammed-krisen i 2005 var hun også klædt burka, eller burkini. I dag er det jo forbudt at gå rundt i burka her i Danmark, og det gælder selvfølgelig også lille havfruer. Die kleine Meerjungfrau musste schon so einiges durchmachen, seitdem sie im Jahr 1913 auf diesen Stein dort drüben gesetzt wurde. Unter anderem wurde ihr Arm einmal abgesägt, sie wurde zweimal geköpft und unter der Mohammed-Krise im Jahr 2005 hat sie sogar eine Burka getragen. Oder ein Burkini. Heute ist ja verboten, in Burkas rumzurennen hier in Dänemark und das gilt natürlich auch für kleine Meerjungfrauen. The Little Mermaid has been through a lot since she was put on that stone in 1913. Her arm got chopped off once, her head got chopped off twice, and under the Mohammed crisis in 2005, she even wore a burqa, or a burkini. Today it's forbidden to go around in burqas here in Denmark, and this is of course also the case for Little Mermaids. And here on the right you can see one of the flags I was talking about earlier. So it seems like as if they either were able to hear the salute this morning, or that the sergeant remembered to bring his phone. Og så har vi sangen Albani Kirke her til højre, lidt længere ned til højre, også kendt under navnet af den engelske kirke, og det er faktisk den eneste anglikanske kirke i hele Danmark. Hier rechts haben wir die St. Albani Kirche, auch bekannt unter dem Namen der englischen Kirche, und dies ist tatsächlich die einzige anglikanische Kirche in ganz Dänemark. On the right you can see the top of the tower of St. Edward Church, also known under the name of the English Church, and this is actually the only Anglican church in Denmark. Og de 2 hvide pavilloner med det grønne tag her til højre er de kongelige pavilloner, som bliver brugt af vores dejlige kongelige familie til at vente, før de skal ombord på kongeskibet. Die beiden weißen Pavillon mit dem grünen Dach sind die königlichen Pavillone, welche von unserer wunderbaren königlichen Familie dazu benutzt werden, um dort zu warten, bevor sie an Bord ihres Schiffes gehen. The 2 white pavilions on your right hand side are the royal pavilions used by our wonderful royal family to wait before going on board of the royal yacht Dannebro. Og så har vi Mærsk hovedkvarter her til højre. Mærsk er det største rederi i hele verden med over 100.000 ansatte. Bygningen symboliserer container, som er blevet stablet op ad hinanden, og er også kendt under navnet af det hus ved de blå øje. Hier rechts haben wir den Hauptsitz der dänischen Reederei Maersk, welche zugleich auch die größte Reederei der Welt mit über 100.000 Angestellten ist. Das Gebäude symbolisiert aufeinander gestapelte Container und ist auch bekannt unter dem Namen des Hauses mit den blauen Augen. On the right you can see the headquarters of Maersk, which is the biggest shipping company worldwide with over 100,000 employees. The building symbolizes containers which got stacked up on each other and is also known under the name of the house with the blue eyes. And they are currently expanding the headquarters. This is why they put that big white tent up there. They put that up to cancel some of the noise from the building side. And as you can hear, it works. I don't hear anything from the building side. And here on the right you can see my private boat. This is where I live.
If you want, you can join for some tapas and wine in the evening. But unfortunately, even though I live in Copenhagen, I don't have a bicycle, so this is why I have that helicopter up there. I use it for grocery shopping and so on, so that's sometimes a bit hard to not have a bicycle here in Copenhagen, but yeah, you can't have everything. There was simply no space for a bicycle on that boat. Så har vi Amalienborg Slot her til højre. Det er det kongelige residens, eller det københavnske residens af vores dejlige kongelige familie. Til venstre har vi Christian Niels Palæ, og til højre Frederik den 8. Palæ. Til venstre der var dronning Margretheborg, og til højre Frederik og Mary. Bag slottet har vi Frederikskirken, også kendt under navnet Marmorkirken, som har et af de største kuppeltag i hele Europa. Hier rechts haben wir Schloss Amalienburg, die Kopenhagener Residenz unserer wunderbaren königlichen Familie. Links von König Margrethe, rechts König Frederik und Königin Mary. Hinter dem Schloss haben wir die Friedrichskirche, auch bekannt unter dem Namen der Marmorkirche, und diese hat eines der größten Kuppeldächer in ganz Europa. On the right you can see Amalienborg Palace, the Copenhagen residence of our wonderful royal family. On the left we have the Palais of Queen Margaret, and on the right of King Frederick and Queen Mary. And behind the palace we have the Frederick Church, also known under the name of the Marble Church, and it's got one of the biggest domes here in Europe. And if you wonder why Queen Margaret has got 5 chimneys on top of the roof, and why King Frederick and Queen Mary only got 4, this is because Queen Margaret used to smoke so many cigarettes, so she got an extra one. But as you might have heard, she stopped smoking last year after a back surgery, but they haven't removed the chimney yet in case she starts smoking again. And if you have a look at the riding statue of King Frederick V in the middle of the palace square, and you look at the horse and the horse behind, you can see that it's showing towards Sweden. But this is of course not the actual reason for the horse to show that way. That were just 2 of the many good jokes we told each other when we were a little bit bored darting down there at the palace square. The actual reason was that King Frederick V, who was very religious, so he wanted the statue of him to show him riding into the direction of the Marble Church. And of course we love our Scandinavian brothers and sisters, especially the Swedish ones, and luckily the times when we fought each other in wars are over, but we still can't let it be completed to make a bit fun of each other. I assume that they are making similar jokes about us. Maybe there's a horse in Stockholm showing the other way. But in order to show you how much I honor Sweden and our Swedish friends and the Swedish culture, I'm gonna take this traditional Swedish hat on now. So if you ever go to Sweden, you will see many people wearing this hat. And Ove, he's also from Sweden. He's a real Swedish Viking, and this is actually the traditional Swedish hat of his grandfather, which got passed down in the family. Back then, those hats were actually made of real wood, so it might look like plastic, but this is a real old one. And that was also back in the days when IKEA also made furniture made of wood. Hard to imagine today, but it's actually so old. Så har vi Skuespilhuset her til højre. Det er en del af det kongelige teater. Den rummer 3 scener, en café og en restaurant. Og om sommeren kan man sidde udendørs på promenaden og nyde udsigten over smukke havn og kaffe eller en kold bajer og det dejlige danske sommervejr. Hier rechts haben wir das Kopenhagener Schauspielhaus. Das ist ein Teil des königlichen Theaters, ist beherbergt 3 Bühnen, ein Café und ein Restaurant, und im Sommer bietet das Café hier Außenbewirtung auf der Promenade an. Das heißt, man kann hier gleichzeitig den Blick über unseren schönen Hafen genießen, ein Kaffee oder ein Leckerbierchen und das wunderschöne dänische Sommerwetter. On the right you can see the acting house, which is a part of the Royal Theatre. It rooms 3 stages, a cafe and a restaurant, and in the summertime you can sit here on the outside on the promenade and enjoy the view above our beautiful harbor, and a coffee or a cold beer and the beautiful Danish summer weather, which most of the time also just means rain. You're actually so lucky that it doesn't rain today. Normally it rains all the time. I almost feel sorry for you because you don't get to experience Copenhagen the real way. This is like fake Copenhagen today. Please don't think that it's always like that. It's not. And here on the left we have the Miami beach of Copenhagen. Normally there are many girls in bikinis chilling here, but right now they are all at my home, so that's why they're not here. And also boys, of course. So those apartments here,
They are private apartments, but they are also building a fun waterland in the ground level. But I don't know if it's gonna be public or only for the people who live here. It's a kind of mysterious building to me. So before that there was a street food market. I preferred that, but yeah. Taste is very different. There were many architects here in Copenhagen that at some point had a bad day and then created some of those buildings. But there are also some people who say that those apartment buildings are very pretty, so we also respect that. Og så har vi også forladt Københavns Inderhavn og er i gang med at sejle ind i en del af byen, som kendes fra Christianshavn, grundlagt af kong Christian IV i starten af 1600-tallet. Og dengang lå området faktisk langt uden for de daværende bygrænser, som så havde sine fordele og ulemper gennem tiden. Fordele var, at de store brænder, der havde over København de sidste 400 år, aldrig noget her ud til, som gør, at vi stadigvæk har bygninger her, som der tager helt tilbage til tiden af kong Christian IV. Ulempen var dengang, at folk syntes, at det var alt for langt væk fra det hele. Der var ingen, der gad at bo her. Det var mudret, det stinkede, det var bare ikke særlig fedt. Så kongen skulle blive lidt kreativ, og den meget nemme løsning hen til det der meget komplicerede problem var selvfølgelig penge, så han lovede gratis overlever, kontrol og skattely. Men som I sikkert kan tænke jer, så hvis man i dag har råd til at bo her, så betaler man nok meget i skat. Eller burde man. Jeg ved jo aldrig. Wir haben nun den Kopenhagener Inhaber verlassen und befinden uns in einem Stadtteil, der Christianshavn heißt. Das heißt auf Deutsch ungefähr so viel wie Christianshafen und wurde von König Christian IV. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts gegründet. Damals lag das alles hier ziemlich weit außerhalb der damaligen Stadt Kopenhagen, was so seine Vor- und Nachteile mit sich gebracht hat. Vorteile waren, dass die großen Brände, die über die letzten 400 Jahre hinweg hier in Kopenhagen so gewütet haben, es niemals bis hier draußen geschafft haben, was der Grund dafür ist, dass wir heute immer noch Gebäude haben, die aus der Zeit König Christians IV. Stammen. Nachteile für den König besonders auch war, behind you there's a bridge opening, if you have not seen that before, it's very cool. Genau, das war sehr schwierig für den König damals, Leute dazu zu bewegen, herzuziehen, da die Leute fanden, es war viel zu weit ferner vom Schuss, matschig, stinkig, keiner hatte Bock hier zu wohnen. Deswegen musste der König ein bisschen kreativ werden und die sehr einfache Lösung, die er für dieses sehr komplizierte Problem gefunden hat, war natürlich Geld. Deswegen versprach er hier gratis Grundstücke und 12 Jahre Steuerfreiheit. Und an dem Fakt erkennen wir so ein bisschen, welche deutschen Gäste aus Schwaben kommen, da fangen die Augen direkt an zu funkeln. Aber ich glaube auch außerhalb Schwabens klingen 12 Jahre Steuerfreiheit sehr verlockend, aber ich kann euch versprechen, dass wenn man es sich heutzutage leisten kann, hier zu wohnen, dann zahlt man sehr viel Steuern. Oder sollte zumindest. Right now we are at Christianshavn. This translates to Christian's Harbor and was founded by King Christian IV in the beginning of the 17th century. Back then this was located far above from the former city borders, which has had its benefits and downsides throughout the time. Benefits, especially for you as tourists today, are that the big fires that were in Copenhagen throughout the past 400 years never reached this part of the city, what caused that we still have buildings here that date all the way back to the time of King Christian IV. Downsides, especially for the king back then, were that it was really hard for him to get people to move out here. People thought it was way too far away from everything, it was muddy, stinky, nobody really wanted to live here. So the king had to promise free plots and 12 years of tax exception. But I can promise you, if you today can afford to live here, you pay a lot of taxes, or you should be at least. And yeah, very nice part of the city, very old. Lots of water. Og her oppe til venstre kan I se spidsen af tårnet til Vor Frelser Kirke. Kirken blev færdigstillet i 1696 og tårnet ca. 50 år senere. Hier oben links seht ihr gleich irgendwo die Turmspitze der Erlöserkirche.
Die Kirche wurde im Jahr 1696 fertiggestellt und der Turm etwa 50 Jahre später. On the left you will be, there it is, you see the top of the tower of Our Saviour's Church. It was finished in 1696 and the tower about 50 years later. Og som I kan se, kommer der nu en bro igen, så pas på alle sammen. Og på den anden side af broen til venstre bliver der meget god mulighed til at tage et godt billede af tårnet. Men I skal være hurtige, fordi vinduet, hvor man har et godt syn på tårnet, er kun meget kort. Jetzt kommt wieder eine Brücke, deswegen bitte alle aufpassen. Und auf der anderen Seite der Brücke links wird es eine sehr gute Möglichkeit geben, ein schönes Bild von diesem Turm zu machen. Aber ihr müsst euch beeilen, denn das Zeitfenster, in dem man einen guten Blick auf den Turm hat, ist nur sehr kurz. We are now going to pass the bridge, so please take care everybody. And when we have passed the bridge on the other side, there's going to be a good possibility to our left to take a good picture of the tower. But you have to be very quick, because the window where you have a good view to the tower is just very short. So now it's perfect. Og heroppe til venstre har vi faktisk også Københavns mest fotograferede træ. Træet har også en egen Facebook-side, og jeg muligvis også lige taget et billede af den. Hier oben links haben wir zugleich auch den meist fotografierten Baum Kopenhagens. Der Baum hat sogar eine eigene Facebook-Seite und er hat möglicherweise gerade auch selbst ein Bild von diesem Baum gemacht. On the left we have the most photographed tree here in Copenhagen. The tree actually also got its own Facebook page, and you might have also just taken a picture of that beautiful tree. Og nu kommer der en bro igen, så pas på alle sammen. Jetzt kommt wieder eine niedrige Brücke, deswegen bitte alle ganz arg aufpassen. We are now going to pass a low bridge again, so please remain seated, take care everybody. And the sad thing about this bridge is that there's also a silent zone starting here. So this one I'm going to be silent until we leave the canal of Christianshavn again. They are actually using a very old technique to make the underside of the bridges more durable using urine. So just keep that in mind when you touch it, and all the hands go down.
且手上有油，要不是有油我也给你举火了，你知道吗？我这会儿上它就不下去了，我也不知道为啥。有纸吗？有。那你给我来张纸，我擦上，我帮你举。没事。我想拍个完整的，这样回去不用剪，直接就放那儿。你给我拿一张，我手上。Take out this document. I already waited a lot of time. I asked the guy in the shop if this one's good. That's good. That's good. Hallo hopp, jetzt geht's weiter. As I promised you, I'm gonna talk much about roofs and burned buildings on this tour. And as you might have heard, our historic stock exchange building burned down this year in April. We will get back to that later, but that was a very sad day here in Copenhagen and Denmark in general when the beautiful old building burned down. But we also have another building that has recently burned. This is the building to your right, and that was actually a very happy day here in Copenhagen, Denmark, because this is the Danish Ministry of Taxes. But unfortunately, it was only the roof that burned. So I would have wished that maybe this whole building burns down and the stock exchange only the roof, but you don't get to choose. And this is the reason why all this white plastic is up there. Og så har vi den sorte diamant her foran os, og den hedder sådan, fordi når solen skinner og spejler sig på i vandets overflade og i bygningsfacaden, begynder den at skinne som en Diamant. Hier vor uns haben wir den schwarzen Diamant, der so heißt, da wenn sich die Sonne in der Wasseroberfläche und in der Gebäudefassade spiegelt, dieses anfängt zu glitzern wie ein Diamant. Here we have the black diamond, and it's called the black diamond because when the sun reflects both in the surface of the water and in the facade of the building, it starts to sparkle like a diamond. But since the sun almost never shines here in Denmark, it's just the black for most of the time. Og til højre hernede kan I se Christian IV's gamle bryghus, som selvfølgelig også dengang, da den blev bygget, havde et af de største tag her i Nordeuropa. Dengang var der ikke så meget med rent drikkevand her i København, derfor måtte folk selvfølgelig drikke øl i stedet for. Ja, så ellers. Bygningen blev brugt til at lære øl til militæret, fordi enhver soldat fik dengang udbetalt tidligere eller om dagen til del af hans løn. Dengang var der også en regel om, at man ikke måtte tage nogle vigtige beslutninger efter kl. 12. Og selvfølgeligvis var det også den tid, hvor vi tabte de fleste vores krig. So, du kommer der lav bro, så pas på alle sammen. Jetzt kommt wieder eine niedrige Brücke. Bitte alle aufpassen. There's a low bridge coming up. Please take care, everybody. Und hier auf der rechten Seite das große Backsteingebäude ist das alte Brauhaus von König Christian IV. Des Vierten. Gibt es den Deutschlehrer an Bord? Und dieses Gebäude hatte natürlich auch eines der größten Dächer in ganz Europa, als es erbaut wurde. Damals gab es nämlich nicht so viel sauberes Trinkwasser hier in Kopenhagen, weswegen die Leute natürlich stattdessen Bier trinken mussten. Was auch sonst. I know you can smell it. No. So back when the people were still drinking, also früher als die Leute noch Bier getrunken haben, wurde da nämlich in dem Gebäude Bier gelagert fürs Militär, denn es gab kein sauberes Trinkwasser. Bier war sozusagen überlebensnotwendig und ein Grundnahrungsmittel. Wenn wir heute Gäste aus Bayern haben, kommt einem das vielleicht irgendwie bekannt vor, das Konzept. Wie auch immer, in dem Gebäude wurde eben Bier gelagert, denn ein jeder Soldat hat damals täglich 10 Liter Bier als Teil seines Soldes ausgezahlt bekommen. Damals gab es eine Regel, dass man nach 12 Uhr keine lustigen Entscheidungen treffen durfte und zufälligerweise weiter die Zeit über die meisten Weltkriege verloren haben. We can smell you. Here on the right, the big brick building is the old brewery of King Christian IV. It was
when it was constructed, it of course also had one of the biggest roofs here in New York, here in Copenhagen. And the reason for this was because back then there was not much clean drinking water here in Copenhagen, so the people of course had to drink beer instead. What else? So this building was used to store beer for the military, because every soldier of the military was paid 10 liters of beer every day as a part of his salary. Back then there was actually also a rule that it was not allowed to take any important decisions after 12 o'clock because people were too drunk. And coincidentally, this was also the time when we lost the most of our wars. Who knows why? Yes, and here you can see a friendship right ahead. This is one of the boat rental services we have here in Copenhagen. It's very easy to rent those friendships, or the go-boats which you have down there. You don't even need a driver's license or anything, no insurance, no, you don't even need a head. So as you can see, it's sometimes a bit hard to maneuver around them because people are very not only selfish, that they may be a bit overwhelmed by this crazy situation of sitting in a boat and not knowing what to do. So yes, but now they are going to the right. Thank God. Så har vi Marmorbroen her foran os, som er, hvad jeg synes, et meget fint navn til et gammelt sandstenbro. Broen og de to pavilloner på den højre side er det eneste, hvad der er tilbage af tidligere Christiansborg Slot, som stod færdig i 1745, men brændte ned kun 49 år senere. Hier vor uns haben wir die Mauerbrücke, was wie ich finde ein sehr edler Name für eine alte Sandsteinbrücke ist. Die Brücke und die beiden Pavillone auf der rechten Seite sind die einzigen Überbleibsel eines ehemaligen Schlosses Christiansburg, welches im Jahr 1745 fertig war und wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, natürlich abgefackelt ist, und das geschah nur 49 Jahre später. We have now passed the Marble Bridge, which is, I think, a very nice name to an old sandstone bridge. The bridge and the two pavilions on the right hand side are the only remainings of a former Christiansborg castle, which was finished in 1745, and as you might already can assume, burned down. And this happened only 49 years later. Nu kommer turens smalleste bro, så sæt jer ned, hold hænderne ind på båden. Det vil ikke være første gang, en hånd bliver knust her. Jetzt kommt die schmalste Brücke unserer Reise, deswegen setzt euch hin, behaltet die Hände im Boot. Ja, nicht das erste Mal, dass hier eine Hand zerquetscht wird. We are now going to pass the most narrow bridge of our journey, so please remain seated and keep your hands inside the boat. It would not be the first time that a hand gets crushed here. But you even get to experience a real cave expedition here today. Yeah. You can even see cave paintings from the Stone Age here. Very interesting and historic. This is the craziest part of the canal. Our boats were specially constructed for this corner because when they can get around this corner, they can also get around all the other corners. And only the best captains of the world get to sail here in Copenhagen. Of course, Ove, he has sailed all across the 7 seas, and now he finally is also allowed to sail here in Copenhagen. This is like the end boss. He's sweating in the whole face right now. This is very hard to do. Er ist der Kapitän zur See, er hat Patente 1, 2, 3 und die 6, er hat auch die großen Pötte. But of course he did it once again, so everybody please a big applause for Captain Ove. He's a real Swedish Viking, as you can see. Not like the Danish Vikings, real Swedish one.
Her til højre har vi Thorvaldsens Kunstmuseum. Bertel Thorvaldsen was a very well-known Danish sculptor who lived in Italy for the most time of his life, but returned back to Denmark on his old days, where he died in 1844. Hier haben wir das Thorvaldsen Kunstmuseum. Bertel Thorvaldsen war ein sehr bekannter dänischer Bildhauer, welcher die meiste Zeit seines Lebens in Italien lebte, auf seine alten Tage jedoch zurück nach Dänemark kehrte, wo er 1844 starb. Her til højre har vi Thorvaldsens Kunstmuseum. Bertel Thorvaldsen var en meget kendt dansk billedhugger, som levede i Italien for det meste tid af sit liv, men vendte tilbage til Danmark på sin gamle dag, hvor han døde i 1844. Og så har vi Gammel Strand her til venstre. Det var her, hvor i de gamle dage en fiskemarked lå. Og de københavnske fiskers koner, deres mænds fange, og de så solgte det fra deres boder. I dag har vi kun den her lille grå skulptur til venstre for metroelevatoren til mænd om de gamle dage. Hier links haben wir den Gammel Strand und der heißt tatsächlich nicht so, weil man hier so fett abgammeln kann oder weil er vergammelt ist. Nein, Gammel ist das dänische Wort für alt, kann man es vielleicht auch irgendwie herleiten. Und in den alten Tagen lag hier nämlich ein Fischmarkt, wo die Gattinnen der Kopenhagener Fischer lauthals von ihren Buden den Fang ihrer Männer verkauft haben. Und heute haben wir nur noch diese kleine graue Skulptur links vom Metroaufzug, an die alten Zeiten zu erinnern. On the left we have Gammel Strand. This was where a fish market was located back in the days. Today we only have this little grey sculpture of a fish vendor lady to mind of those old days here. And when there's a metro elevator, there's also a metro station, and this is actually one of the deepest metro stations we have here in Copenhagen. And it's got some very deep and long escalators down there, and it's just so trippy to be on those escalators because they create like an optical illusion where you don't know if you're going up or down or what's going on. I don't know. Don't go on those escalators when you're drunk or high. It's just too much. The friend told me. And here on the left we have the underwater sculpture called the Merman with 7 Suns, but you are not able to see it because it's an underwater sculpture. I don't know what's the point of making something like that, but of course a very creative way to spend tax money. Og så har vi Christiansborg Slot her til højre, som var den kongelige residens indtil den ikke mange gange brændte ned i 1794. Det nuværende slot stod færdigt i 1928 og rummer Folketinget og Højesteret. Hier rechts haben wir Schloss Christiansburg. Dies war, bis es eines der vielen Male im Jahr 1794 abgefackelt ist, die königliche Residenz. Das jetzige Schloss war fertig im Jahr 1928 und beherbergt unser Parlament und den obersten Gerichtshof. On the right you can see Christiansborg Castle. This was the royal residence until it one of many times burned down in 1794. The castle, which you can see now, was finished in 1928 and it rooms our parliament and the Supreme Court. And the balcony in the middle of the palace actually only serves one purpose, and this is the proclamation of a new king or queen. So when the king dies, our prime minister will go to that balcony and will proclaim in 3 directions that the king has died and that Christian is going to be the new king. Last time, this was the 14th of January this year. Before that, this balcony has not been used for exactly 52 years. Og så har vi børsen her til højre, eller i det mindste det, hvad der er tilbage af den, efter den er blevet lidt redesignet her i år. Den blev bygget for cirka 400 år siden af kong Christian IV, men brændte for cirka 5 minutter siden. Hier rechts haben wir die Kopenhagener Börse, oder zumindest all das, was von der noch übrig ist, nachdem sie dieses Jahr etwas umgestaltet wurde. Das Gebäude wurde vor etwa 400 Jahren von König Christian IV erbaut und ist vor etwa 5 Monaten abgebrannt. Here on the right you can see the stock exchange of Copenhagen, or at least what's left of it after it has been a little bit redesigned this year. It was built about 400 years ago by King Christian IV, but burned down about 5 months ago. It is still not known until today what the reason for the fire was to go off. This is because the place where the fire started up in the roof had collapsed. So there was nothing much back that could have been investigated, unfortunately. Maybe we'll never find out. And the date of the fire was the 16th of April this year. This was also the birthday of Queen Margaret, her first birthday after she abdicated.
and also 5 years and 1 day after Notre Dame of Paris burned down. And this is not the only similarity between Notre Dame and this building, because as you might can remember, when Notre Dame burned, this tower collapsed on top of its roof, which was really sad. And this building also had a tower on top of its roof, which collapsed, and this was like the Notre Dame moment here in Copenhagen. But what's even more sad about that is the way the tower, what the tower looked like, because it was designed to look like 4 dragons that twisted their tails into each other. And the reason for this was because back in the days, people said that putting dragons on top of a building will protect that building from burning down. Well, this has actually worked quite well for over 400 years. As I told you, Christiansborg has burned several times. All the buildings around, I don't know. They've burned at least once, but the Stock Exchange was the only building that did not burn for over 400 years. And to prove that point with the dragons, I can also tell you about another building here in Copenhagen that got protected by dragons, and this is the Pantomime Theater in Tivoli Gardens. Some of you might have already visited Tivoli Gardens, some of you might have plans about going there here on your holiday. Just for explanation, Tivoli Gardens is the 2nd oldest amusement park in the world, located right in the heart of Copenhagen, beside the town hall and the main train station. And it's known for being very pretty, very old, very historic, and that even Walt Disney visited the Tivoli Gardens to get some inspiration for building the Disneyland. So it's like the older brother of the Disneyland. And right by its main entrance, it's got the so-called Pantomime Theater, a ballet theater designed to look like a Chinese-style building, and it's got 4 dragons on top of its roof. And in 1944, when Denmark was occupied by the Nazis, they didn't really like the fact that the people were still having fun and good times in the Tivoli. So they decided to burn down the whole place, but the Pantomime Theater was the only building where the fire bombs did not go off. Nobody knows why. Some people say it's because of the dragons. On the other hand, I don't know where the Stock Exchange so burned down. Maybe the fire protection expires someday. It recently turned 400 years. There were 4 dragons. Maybe it's 100 years per dragon. I don't know. But I can just recommend that you put some dragons onto the top of your house if you don't want it to burn down. Og så har vi kyssebroen her foran os, som hedder kyssebroen, fordi der er så mange folk, der kysser på den. Nej, som I kan se, er den delt op i 2 dele, og når der kommer et stort skib, kører de væk fra hinanden, og når broen lukker sig igen, ligner det som om de vil kysse i midten. Hier vor uns haben wir die Kussbrücke, und die heißt nicht Kussbrücke, weil so viele Leute da rumknutschen und rummachen. Nee, wie ihr seht, ist die in 2 Hälften geteilt, und wenn ein großes Schiff kommt, fahren die beiden Hälften weg voneinander, und wenn sich die Brücke wieder schließt, sieht es aus, als würden die sich in der Mitte küssen. Ist so ziemlich die Kopenhagener Antwort auf Flughafen BR oder Stuttgart 21 oder die Elbphilharmonie. Ein öffentliches Bauprojekt, das viel länger gedauert hat zu bauen als geplant. Zunächst auch so gar nicht funktioniert, wie man sich vorgestellt hat. Und natürlich auch um einiges teurer wurde. Gott sei Dank ist der Brandschutz bei Brücken nicht so kompliziert wie bei Flughäfen. Wer weiß, ob die dann heute überhaupt schon fertig wären. Right ahead we have the Kissing Bridge. It's not called the Kissing Bridge because there are so many people kissing on top of it. No. As you can see, it's divided into 2 whole parts, and when the big ships want to pass, they drive apart from each other, and when it closes again, it looks as if they were kissing. Og her til sidst, så er vi også lige en tur forbi H.C. Andersen. Det er det smalle ved hus med det sorte træ herovre, lige foran os. Han kunne virkelig lide at bo her i Nyhavn, fordi området ligger så tæt på det kongelige teater, hvor han også gentagne gange prøvede at starte en karriere som balletdanser. Det lykkedes ham dog desværre aldrig. Han var for klodset til at danse, men måske også heldigvis, den i stedet for begyndte han så at skrive alle fine eventyr, som han stadigvæk er kendt for hele verden over. Das schmale weiße Haus mit dem schwarzen Dach dort vorne rechts ist das ehemalige Wohnhaus von Hans Christian Andersen. Er hat es sehr gemocht, hier in Nyhavn zu leben, da der Ort so nah am königlichen Theater liegt, wo er auch mehrmals versuchte, eine Karriere als Balletttänzer anzufangen. Dies gelang ihm jedoch leider nie, er war zu ungeschickt, um zu tanzen. Und er vielleicht auch Gott sei Dank, der stattdessen Finger an all die vielen schönen Märchen zu schreiben, für die er heute immer noch weltberühmt ist. On the right, the White House with the black roof is the house where Hans Christian Andersen used to live. He really enjoyed living here in Nyhavn because the area is located so near to the Royal Theatre.
where he also multiple times tried to start a career as a belly dancer, but sadly he was too clumsy to dance. He never succeeded, or maybe luckily, because instead he turned his hand into writing all the lovely fairy tales, which he still is known for all around the world. Nu kommer den laveste bro igen, pas på, jetzt kommen wieder die niedrigste Brücke unserer heutigen Reise. We are now going to pass the lowest bridge of our journey again, so please take care everybody. And if you want some culinary recommendations for your stay here in Copenhagen, you of course have to try a French hot dog or a French hot dog. This is like a baguette bread with a hole in it, and then you put a sausage into it and the French hot dog dressing, and then you have the best snack of the world. Of course, you also have to order with chocolate milk if you want to enjoy it the traditional Danish way. If you want something freshening here in the summer weather of Denmark, we have the waffle baker here at the corner. They make waffles and ice cream, and what I think is very cool is that they make the waffle cones for the ice cream by their own. So that's not seen many places here in Copenhagen. Or at least I think it's cool. Maybe you're not so impressed by that. And yes, if you need to go to the restroom, we have some very clean restrooms here at the end of Nyhavn. There's someone working on keeping them clean all the time, or at least the men's restrooms are very clean. I don't know what the ladies are doing. Og så har vi også desværre allerede nået slutningen af vores lille rundtur gennem Københavns Havn og Københavns kanaler. Jeg vil gerne bede jer en sidste gang om at få blive siddende, indtil vi har nået vores finale parkeringsposition. Og så vil jeg også gerne sige mange tak, fordi I har været med i dag. I har været et fantastisk publikum, og så håber vi også på at se jer her en anden gang igen. Leider haben wir schon das Ende unserer Rundreise durch den Kopenhagener Hafen und die Kopenhagener Kanäle erreicht. Ich möchte euch gern ein letztes Mal darum bitten, sitzen zu bleiben, bis wir unsere finale Parkposition erreicht haben. Und wir möchten uns auch gern vielmals bei euch dafür bedanken, dass ihr heute bei wart. Ihr wart ein wunderbares Publikum und hoffen euch auch hier ein anderes Mal wieder begrüßen dürfen. Unfortunately, we have already reached the end of our journey through the canals and the harbor of Copenhagen. I would like to ask you one last time to remain seated until we have reached our final parking position. And we would also like to thank you very much that you have joined us today. You have been a great audience, and we hope to see you again here another time. And if you like the trip, we would also be very happy if you maybe write something nice on Google or TripAdvisor. His name is Ove, and my name is Christopher. But if you didn't like the trip, it's his name Jack, and my name Peter. So thank you very much.